But tomorrow there is no room. Again, we are now in the limit and there is no room for complacency, not room for mistake, and trying to put all the things together to play a beautiful game and have the maximum confidence to play the derby, and still we are alive and we will try to go through. নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, বিয়ন্ড স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি সব্যসাচী। এই মুহূর্তে রয়েছি গোয়ার সালভাদর দ্য মুন্ডো ফুটবল গ্রাউন্ডে এবং আজকে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দল তারা অনুশীলন সারছে আসন্ন সুপার কাপের ম্যাচ চেন্নাইন এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচ, এবং তার আগে কিন্তু আমরা কথা বলে নিয়েছি ইস্টবেঙ্গল এফসির হেড কোচ অস্কার ব্রুজোর সাথে, এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই যেটা একটা চিন্তাজনক বিষয় থাকে দলের পরিবেশটা কেমন সেইটা একটা অবশ্যই প্রশ্নের মধ্যে থাকে, যেখানে প্রথম ম্যাচে তারা ডেম্পোর বিরুদ্ধে ড্র করে। এবং এই ধরনের টুর্নামেন্টগুলোতে যেটা হয় সচরাচর আপনারা জানেন যে যখন 4 দলীয় একটা গ্রুপ থাকে সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচ জেতা জরুরি এবং অবশ্যই গোলটা করাটা জরুরি, কারণ হেড টু হেডের পর যদি এই সুপার কাপে নিয়ে হচ্ছে হেড টু হেডটা আগে দেখবে এবং সেখানে যদি একই সমান পয়েন্ট থাকে সেখানে কিন্তু দেখবে তারা গোল ডিফারেন্স, এবং গোল ডিফারেন্সটা যদি সেম থাকে সেখানে কিন্তু দেখবে থেকে বেশি গোল করেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু এই ড্রটা কোথাও কি ইস্টবেঙ্গলকে একটা বড় আঘাত দিয়েছে। তবে অস্কার ব্রুজো কিন্তু উদাহরণ নিলেন 2010 বিশ্বকাপে স্পেনের এবং রিয়াল মাদ্রিদের। তিনি বলছেন 2010 সালে যেরকম স্পেন সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ হেরেছিল এবং তারপরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন যেভাবে হয়েছিল, কিংবা রিয়াল মাদ্রিদ প্রথম দিকে একটু হালকা টলমলো থাকলেও এই মরশুমে যেটা আমরা দেখছি হালকা টলমলো ছিল, কিন্তু গতকাল এল ক্লাসিকো জিতেছে এবং ধীরে ধীরে তারা কিন্তু ফর্মে ফিরছে। অস্কার ব্রুজো কিন্তু সেরকমই বিশ্বাসী, তিনি কিন্তু বিশ্বাস করছেন যে চেন্নাই ম্যাচ থেকে তারা কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবেন, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যে স্পেসটা সেই স্পেসটা কিন্তু খুব কম। এদিকে মিগুয়েলকে দ্বিতীয়ার্ধে খেলানোর কি যুক্তি সেটাও কিন্তু বললেন অস্কার ব্রুজো। তিনি কিন্তু জানালেন যে খেলাটা যেহেতু 90 মিনিটের হয় এবং যেহেতু আইএফএ শিল্ডে 120 মিনিট ধরে হয়েছে, সেক্ষেত্রে তিনি তার খেলোয়াড়দেরকে জেনে শুনে বুঝে শুনে তিনি খেলাচ্ছেন এবং সেই কারণে মিগুয়েলকে দ্বিতীয়ার্ধে নামানো। এবার দেখা যাক তিনি প্রথমার্ধে নামেন কিনা, এবং অবশ্যই দলের স্ট্র্যাটেজি চেন্নাইন এফসিকে নিয়েও তিনি তার বার্তা জানালেন। কী বলছেন অস্কার ব্রুজো, আসুন শুনে নিই বিয়ন্ড স্পোর্টসের পর্দায়। Match, and also now I think your team need a turnaround in the Super Cup. So do you believe on your boys? Yeah, one thing is the performance, second thing is the result. I think that we are paying very costly the individual mistakes and lack of concentration in some moments of the game. But overall, the performance is being good, the boys are doing good. We know that we are now in a situation of do or die, so time to be solid, time to be consistent and not giving room to more mistakes because they are going to be really costly from now. Coach, there was a talk about the ground situation, but how are you liking this ground, and about how are you seeing the preparation of the Super Cup by the organizers? How do you think? Well, I'm not the right person to talk about the organization of the tournament, but all of you know that we were suffering from the beginning of the tournament. There is things that should be improved, and the positive thing is that our management has been working day and night to find the best possible conditions for all of us, and finally we found this ground that we are happy enough. Coach, you saw Chennai FC match against Mohanbagan. How do you rate your opponent? Chennai, they play a very defined 5-4-1. I think that for the first 30 minutes they were giving a lot of problems to Mohun Bagan, very solid, fighting every duel, going for counter-attacks, using the speed of Irfan up front. So I think that tomorrow we are going to play again the typical team that is giving problems for us in a low block, going for quick transitions. So I think that we should capitalize on the moments that we are playing in the opponent box, creating all the chances. In the last game again, 19 openings and 1 chance from the opponent team, and they scored 2 goals. So this is exactly what we need to be focused on, being more certain and more accurate when we are having this kind of domination. Coach, we have seen in the last 2 games, taking the Kolkata derby and the last game as well, we have seen Miguel, one of the best playmaker in your team. You are using him in the second half. So any reason behind that? Would you like to use him in a better way in the next year? The games are 90 minutes, and in the case of the IFA Shield it was 120 minutes. So our idea always is starting the games good and finishing the games better. So with this idea is how we plan, and we want to be 90 minutes of very good performance, and sometimes rotating a player is helping us to finish the games in the best possible way. And also in the AFC Challenge League, also the team, in the first match didn't went in the favor of the team, but then they made a great comeback. So again, you're bringing back that memory. Will you ride on that confidence? Absolutely, that was part of our talk to the boys yesterday. One thing is the example of the Challenge League, that we draw the first game and then we could go through. And there are plenty of examples in football. For example, our country in 2010, Spain, we lost the first game of the World Cup against Switzerland, and then we became champions.
Real Madrid, another example of a team that in the first leg of any tournament sometimes they struggle, but in the second leg they turn the things around. I think to be a champion in this kind of tournaments that is do or die, and you cannot make mistakes. The examples that you mentioned and the examples that I added are good examples for us that tomorrow there is no room. Again, we are now in the limit and there is no room for complacency, not room for mistake, and trying to put all the things together to play a beautiful game and have the maximum confidence to play the derby, and still we are alive and we will try to go through.